Hii inaitwa Rich Kids of Pretoria. Kuna hizi hapa video ambazo Diamond Platnumz aliziweka jana, ambazo zinamuonesha Tiffah pamoja na mdogo wake Nilan wakiwa wanajifanya wanaongea na simu, wakiwa wameshikilia maburungutu ya pesa, rands hizi pesa za South Africa. Wako kitandani pale wanajifanya wanaongea na mtu, unajua zile kushika maburungutu ya pesa afu unafanya kama simu. So wanajifanya wanaongea, alafu unamsikia Tiffah akisema kwamba we are so rich, sisi ni matajiri, baba amenipa hizi pesa, baba ametupa hizi pesa na vitu kama hivyo. Inaonekana kwamba licha ya kumspoil binti yake katika siku yake ya kuzaliwa wiki kadhaa zilizopita, bado Diamond anaendelea kuwaspoil watoto wake, kama ambavyo unaona hizi pesa zote ambazo anasema kwamba zimetoka kwa baba yao. Hebu sikiliza conversation hii ya kitoto yake Tiffah pamoja na Nilan wakionesha pesa hizi. Baba, how are you, Tiffah? I'm fine. What are you doing at home? I'm just with all my money. Yeah, me too. My dad gave me some money. You wanna see? Let me show you on FaceTime. Look. So my money. Too, look, me too. Look. Yo, we're so rich, ne? Yeah. Actually, I'm pretending that